Defense, National Security, and also the Senior Minister to deliberate on the recent spate of robberies in our country. Government takes a serious view of these events and has therefore put in place measures that will forestall these occurrences and ensure better protection for life and property. Number 1, Operation Calm Life, which is the joint anti-armed robbery, military, and police operations, has been enhanced with immediate effect. In this regard, there will be heavy military and police presence in our major cities across the country starting from today. Number 2, there will be surgical operations in certain areas of our country based on intelligence, whose purpose shall be to flush out criminals and suspected criminals. We are therefore calling on the public not to panic or be nervous when they find police and military teams in their various areas. They mean no harm. They will harm no persons that are going about their lawful duties, and they are only in search of criminals and suspected criminals. There will be enhanced surveillance on financial institutions, forex bureaus, and money vending points across our cities. Government also directs that all financial institutions take steps to install CCTV cameras on their premises. Government will roll out a program to link all these CCTV cameras to a national operational command center. Number 5, the Ministry of Energy has been directed to accelerate the pace of its cities and communities lighting program in order to light up our cities and communities, especially crime-prone areas. Number 6, government wishes to remind citizens that the Road Traffic Act prohibits the mounting and use of sirens on private vehicles. The police are on the lookout for citizens who violate traffic regulations with mounted sirens. The only category of people authorized by law to use sirens are the president, the vice president, heads of security, ambulances, and bullion vans, and also selected categories of people who may be led by a military or police dispatch rider. Citizens are encouraged to report people who use sirens illegally and who tend to jump the traffic and violate other traffic regulations. Government regards the peace and security of our country as the basis for development and will stop at nothing to ensure that citizens are safe and go about their lawful duties in peace and tranquility. We further encourage citizens to be vigilant and report suspicious characters in their communities to law enforcement agencies. Thank you for coming, and God bless our homeland, Ghana. Thank you very much. Okay. Minianum Yadamase say ye to nsa frɛ mo ene ewie yi mo ba se mo betie nsɛm a aban ɛwɔ ɛka ɛfa armed robberies a nansen esisi bebree ɛwɔ ye nkuro mu no na etie ne sɛ ene anopa yi ɔman panyin abedi akyire Dr. Mahmoud Bawumia any yen security mpanyinfoɔ any yen ministers a ɔmohwɛ ye ban bɔ ho nsɛm, Minister for Defense, Minister for Interior, any yen National Security Minister, any ye Senior Minister ahyia mu na wɔn hyia ye no nneɛma bi a yɛde ato akwan mu a yɛhwɛ sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ
ebema ahoto kakra aba oman yi mu na nsembone a ekokoso ne armed robbery bebrebe ekoso eno eto ebetwa na neoma omode to akwan mu bi ena ne me fremu se mede botu manim na mama Ganafo nyina atie bi ne edikan sojafo ne a policefoɔ wɔ mo operation bi a wɔn frɛ no Operation Calm Life a ɛno no ɛyɛ joint military and police operations a ɛkɔ so ɛwɔ ɔman mu ha yama order sɛ Operation Calm Life no efiri ɛnɛ ɛkɔ yɛbɛ pagya Operation Calm Life no ama emu esipi ɛkyɛn sɛnea na ɛteɛ nti efiri ɛnɛ ɛkɔ yɛba behu a policefoɔ ne a sojafoɔ a yɛbɛtu ɔmo esikrom a ɔmo bɛ nante bebi a yɛ areas ne ɛdie especially bebi a nsɛm bɔne ɛtɛ sisi no na ya make sure sɛ wɔn a ɔmo nam krom edi sansɛm bɔne no ɔmo nya kwan eni sansɛm bɔne ne bio nti ne di kan ne sɛ Operation Calm Life yɛbɛ pagya no ɛnɛ ne yia ne etosu bienu asojafoɔ ne policefoɔ yi ɔmo bɛ nante areas bi a obroni efrɛ no crime prone areas na yɛkɔ saa crime prone areas no a yɛbɛyi yɛ operations bi a yɛbɛhu sɛ criminals ne suspected criminals ɔmo wɔ krom no yɛ start akyekye wɔn nti yɛba wo mpete mu sɛ yɛyɛ saa operation na ɛma wo yɛ mu ɛnhyehyew ɛma wo nwane anase bibi sɛ wo a woyɛ Ghanani a wonam a woyɛ w'adwuma sɛ ne ɛsɛ fata no wonni bibi a ɛwɔ so usuro na emom sɛ wayɛ wadwen sɛ wo bedi nsɛmmɔne ana sɛ woyɛ nipa bɔne ni dia ɛne ɛwɔ so usuro paa because ɛnɛ ɛkɔ no sojafoɔ ne a policefoɔ ɛta w'akyi a yɛbɛkyew ne ɛtɔ so mmiɛnsa baby biara yɛdi sika ho adwuma ebi ne banks ebi ne forex bureaus ebi so any money lending money vending points yɛ friend no mobile money transfers ne nkeka ho no nyinaa no sesei no yɛbɛnya surveillance ɛwɔ saa areas yi nyinaa police ne military ɛbɛ nante hɔ no mo ahwɛ sɛ wɔn a ɔmo nam banks ne forex bureaus ne ade edi money attack efesika no ɔmo nya kwan eni saa adwuma no bio nenti no aban aka kyerɛ wɔn a ɔmo yɛ adwuma wɔ bebi biara a yɛdi sika ho adwuma sɛ banks sɛ wɔn a ɔmo wɔ banks sɛ wɔn a ɔmo wɔ forex bureaus ne nkeka ho sɛ efiri na ɛkɔ wɔn mmɔden na ɔmo installe ne obroni frɛ ne CCTV cameras a ɛyɛ ade a afidie bi a obi biara a ɔbɛba ɛhɔ bia no etwa ne mfoni no ɔmo mfa bi installe wɔn premises hɔ na aban ɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ bi a saa CCTV cameras yi nyinaa yɛbɛ link ni nyinaa akɔ bebi a yɛfrɛ no National Operational Command Center sɛneɛ nsɛmmɔnefoɔ no sɛ wɔn ba wo pɔte mu hɔ koraa anaasɛ wɔn ba w'adwuma mu hɔ no mo na sɛ wɔn bɛyi CCTV camera ne firi hɔ koraa anaasɛ wɔn sɛe ne koraa na mfoni no yɛnyɛ twa deda na ebi da National Operational Command Center deda nti sɛ wɔn asɛe CCTV camera no sɛ wɔn ansɛe no no mfoni no yɛdi kan ayɛ den etwa ne deda nti yɛn a yɛwowɔ saa adwuma yi mu wɔn a yɛdi sika ho adwuma no yɛmboa aban ne yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi nso aban nso ɛbɛtumi abɔ mo ho ban ne ɛtɔ so ɛyɛ Ministry of Energy aban aka kyerɛ Ministry of Energy sɛ ɔmo program a ɔmo wɔ for street lighting project sɛ yɛde nkanea ɛbɛkɔkɔ mpotempote mu no nyinaa no ɔmo mpagya adwuma no so na enimonimu yi a ɔmo ma adwuma no ɛnkɔ so wano ne ɛbɛyɛ a yɛ areas nyinaa yɛbɛnya street lights deɛ ɛbɛyɛ a kanea bɛba bebia ne ɛbɛyɛ a wɔn a ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛhyɛ esumase edi bɔne no ɔmo nya kwan eni saa bɔne no ne etwa toɔ
eye Ghana hano ye wo mmara bi a ye frɛ no Road Traffic Act. Na Road Traffic Act no kyerɛ sɛ wɔn a wɔn wɔ kwan sɛ wɔn de sirens ebesi wɔn car so de anante no ɛyɛ vice president yɛ security agencies no mpanyinfoɔ, ambulance ɛna bullion van sika vans a yɛde soa sika no wɔn mo pɛ ɛna ɛwɔ kwan sɛ wɔn de siren ebesi wɔn car so de anante kuro. Inti ye ka kyerɛ Ghanani biara onni saa nipa num yi mu no ana onni saa category yi mu no sɛ ene ya yi siren no efiri wo Land Cruiser no so, yi siren no efiri wo Jeep no so, yi siren no efiri ka biara wo bi a wo de siren esi so a wo de jump traffic lights, wo de block traffic na wo de eye de wo ye bia wo krom no from ene ekɔ ebi nsibio. Na police sɛnea mekaeɛ no ɛhwehwɛ wɔ akyiri akwan na yɛkyi obi biara sɛ wo a wo nka saa category yi ho no na wo de siren esi wo car so a wo de nam krom no yɛbɛkyew. Ghanafoɔ so no yɛbɔ mo kɔkɔ sɛ wɔn a wo behu wɔn sɛ wɔn mu di saa adwuma yi wɔn mu di sirens esi wɔn car so a abra wɔn ni kwan sɛ wɔn de siren bɛnante no ɛwɔ sɛ wotwa saa car no mfoni, especially car no number na report ma police na say we dwane efiri hokora na ye beka akohwe nipa no akwan na ya kire no emfa ho say nipa no eye minister say oye MP obi biara oye biara no na say won kan won wa makan won ho no oni kwan say ode siren ebe nante kro na ye pese ye hye Ghana fo nyina abose Ghana banbo eye ade a eye priority ema aban efise se asumdwie ene ahoto eni oman mu a nhihye biara ye beye se ye pese oman ne tompon no bia no eyekwa enye adwuma nti ye pese Ghanafo enya esi abotre no momo omakoma to mu yem se eye ade a oman panyin ene na bedreche ne aban afa ne serious se ye hwe ne aboga na ni bia ho ban de beye asumdwie ne ahoto ebeba ye man mu ha ne ewo ho nso se wo se ye kan ne se ye nyina ye wo ye mpotemu ye nhwe se uhu se obi ewo ayi bi a oye ne ye ne nantie bi ne su ne ban bi a ode timpotemu ho no o hwe se eye suspicious a emfa mra kwan no so no koyi a police fo asutre na kire won nipa a oye na se police fo chi obi a enye se ye chi wo apɛ no na ye de wo kɔhye sumase da bi ye de wo befa krama kwan se ye be ye hwehwɛ mu se oye innocent anase oni boni biara ye beja no nti men ka se oh we ni character ye suspicious de na emu minim se ebia ya mpa se oye suspicious characters anase onye suspicious character wo de ne se wo be yi police fo asitre se mehu suspicious characters bi wo me mpotemu ho a ne omo ye no mehwa enye papa na jade aka no ema a police fo we ene ye frame mo ewie yi se ye de betum anim na ato Ghana fo nyina se omanpanyin eye obi a ye Ghana ban ho ban bo no ehia no pa nti oye de obeye biara together with your security agencies ni your ministers de ebeya obi ho beto no o oman mu ha ye da mase se mo ye to nsa frɛ mo ba ye nyam nhira mo no nhira Ghana fo nyina ye da mase na me nhira mo encouraging all financial institutions to install CCTV cameras. It will be our duty only to link it to the National Operational Center.
Well, I guess that everybody's security is their prime concern. All right. So what I'll do is I'll take it as a suggestion, or if you want, as a call to the police to be more proactive in these matters. And of course, I'm sure the police is also watching. We are live on TV. But of course, officially, we would relate to them what the concerns are and what they need to do to be up to scratch on these matters. Thank you very much. Good afternoon. My name is Komlando. I work with Joy News. Well, we've heard from some of the police commanders in some of these affected areas, especially the OEB or Yarifa and its environs, that they do not have adequate logistics. They do not have patrol vehicles, for example. Some of their men do not have arms. And we've heard governments say that they are going to retool the police service, but it looks like the resources are not coming. What's the assurance from this meeting? Was there a position for all these areas to be adequately to deal with crime? Thank you. Well, of course, I'm sure your question was answered yesterday by the Minister for Interior, who has told you, and of course, even by the President in his State of the Nation address, told you that there is an amount of money, I think 800 million cedis, that has been set aside for equipping the police to be able to deal with these matters. I agree with you, but of course, you know that we are in a country of laws also and of procedure for acquisition of property like that. It would have to go through procurement processes and so on. The Minister for Interior has hinted me that they are finding a way with working with Parliament to ensure that we can jumpstart some of the procurement processes in order to be able to get these things as quickly as we can get them, so that nobody comes back to complain of why did you do sole sourcing for these matters and et cetera, et cetera. You have to balance the law and the emergency. So we would balance the law and the emergency as much as is practicable to ensure that we get these things off the ground as quickly as possible. All right. Thank you very much for coming. God bless our homeland, Ghana.